Greetings and welcome back to Corpse Party for the one final time. In the last episode we finished the main game, and in this one we're gonna play through all of the X chapters. So without further ado, let's do this. X chap 1. 私の名前は小笠原奈々。武蔵川女子中学校の1年生だ。 Nana Ogasawara. I still cannot pronounce that correctly, but that is a name tag we found in the dissection room. どうしてこんなことになったのだろう。放課後、演劇部のみんなと先輩たちとで残って遊んでいたら、急に目の前が真っ白になって、気がついたらこんなところに監禁されていた。 You, Nari and Chihaya. 友達で同じクラスの山瀬千早ちゃんと違うクラスだけど私の幼なじみの天戸谷なりちゃん。 Yeah. 目が覚めた時2人は一緒にいたんだけれど、違うクラスの部員霧上ひかりちゃんと成瀬先輩と風音先輩の3人の姿は見えなかった。 Yeah, we found those too, so don't you worry about them. 私たちはあてもなくこの旧校舎を歩き回っていたのだけれど、 Actually, timeline-wise, I'm not even sure who of these dies first. ト No, イレ it's し not た a くて spoiler 一人で because こ we こに入 already った know 千 they 早ちゃん died. が怖い声を聞いたって飛び出してきたので、その時落としたポーチを拾いに私が代わりに入ってきてあげたのだ。 This mirror is perfectly clear, but only your own pallid face stares back at you. Mirror so cloudy you really can't make anything out. The mirror is so cloudy you really can't make anything out. What about this? っていうかここ男子トイレだよ。千早ちゃんたら。 does it really matter in which you are using in a place like this? Yeah, I get it. A strong stench hangs over the urinal. You mean ammonia? If you search this stall before you get this object, you will get a game over. No, that's not a wrong end, it's a game over. You just fail. So I'm not gonna do that. There's a pink plastic pouch on the ground. Pick it up. Yes, that's what we came in here for, right? Acquire Chihaya's pouch. That is a cute pouch indeed. And because we did not disturb the ghost taking a dump, he's Nana. actually friendly to us. 脅かさないでよ。ごめん、ナナが遅いから心配で。平気？ Oh yeah, by the way, here's a fun little comparison. These girls are 13. Yuka is 14. 大丈夫。ありがとう。そう、私は千早見てるから、早く戻ってきて。Okay, let's see what the ghost wants. 人だな。よく見つけたな。最近は人が川屋に入っているのに。 That's one suave ghost. 平気で扉を開ける輩がいて、いささかへきへきしていたんだ。怖がりの僕だけど、川屋は落ち着くんでね。 Okay. 不思議。どうしてだろう。幽霊なのにこの人はなんだか怖くない気がする。 Well, does he look scary at all? No. As the spirit sways from side to side, the faint blue light radiating from his body twinkles throughout the room. It will be more important when we get back to him. なあなちゃん。千早ちゃん、見つかったよ。
Oh, by the way, Chihaya is like Yuka 2.0, but even more annoying. Hand it over Chihaya's pouch. ありがとう。千早、あんたさ、自分が落としたものぐらい自分で取ってきなよ。マリちゃん。私。千早ちゃん、泣かないで。怖いのいなかったよ。代わりにね、人玉がいたの。話もしちゃった。マジやばくない？ Yeah, there's a ghost we should all go meet. 大丈夫だよ。優しそうな人だったし。会ってみる？はあ？私、会ってみたい。Well, to be honest, meeting a ghost is pretty awesome. ここに来てから、 Or も would be. う何時間も私たち以外の人と喋ってないもの。This chapter, by the way, has pretty kick-ass music. 本当だ。怖くない。君たちにお願いがある。僕の大事な紳士セットを勝手に持って行ったやつがいるんだ。Some rock fiend has absconded with my prized gentleman's set. Why are you so goddamn classy, man? ハットとメガネなんだがね。By which I mean my hat and my glasses. もし見つけたら持ってきてくれないか。Jesus, this guy talks like me. No, sure thing. No means that game over. Okay, I'm not sure what that means, but I'm pretty sure it means game over. So, 困っ yeah, ているのですね。 let's go look for some glasses and hats. After all, Team Fortress has taught me that hats are really valuable. 待っててください。よろしく頼む。And that's what this X chapter is all about. We are hunting for a hat and 救助 glasses. しちゃったからには頑張ろう。 So yeah, let's get going. まったくもう。This is short is, but Final Gentleman's Glasses mission updated. Okay. Lavatories, let's keep the games rooms. What? The child's bloody handprint is clearly visible. Yeah, not disturbing. Not disturbing at all. Nothing to say about that one. Hello? Hello? Siellä. Minä täällä. There's a message scribbled on the wall. Try the stall to the right. One more over. One more over. Too far, go back one. There's a pair of sunglasses in the stall with star-shaped lenses. Go away slowly, take. Yeah, let's take it. Why superstar sunglasses? Those are pretty badass looking. なんかこれ着こなすの難しそう。 What do you mean? Those look... Never mind. Those are not the classes we are looking for, though. As we will confirm by trying to give them to this guy. Offered superstar classes to the spirit. I cannot remember his name. The spirit stuck out his lower lip and shook his head quite fervently. お気に召さないみたい。この人のじゃないよね。やっぱり。 Not surprising, yeah. This guy needs more classy ones. So, will let us venture out. And this will be a stupid ass puzzle. 探し物かい？下の階にはないと思うよ。 You're a red spirit, so you lie. Like a motherfucker. How about you? 左にいるやつは嘘つきだよ。信じちゃダメだよ。 What if you are lying? This guy?
下にいるやつは嘘つきだよ。 So that lies. This guy lies. And this guy down here somewhere is. By the way, no Mayu on the wall. So this takes place before. 上にいる奴らは本当のことを言ってるよ。信じなきゃダメだよ。 So the guy lies. And what the fuck? 寄り道をせずに今このまま北へ戻って上の階へ登るといいよ。 I'm gonna explore. Because there's this thing. There's a pair of distinguished looking glasses sitting on the banister. Yes. Those look really cool. Acquired distinguished glasses. Downstairs. Right. A strange force seems to be repelling you. You cannot progress beyond this point. In other words, the invisible plot wall is preventing me from going further. Hi. カウントダウンは始まっているよ。ほらほら、急げ急げ。 Very scary. Countdown has started. What? Countdown to extinction? Oh yeah, I give it to him and then I get the hat from the spirits. Now I remember. Offer distinguished glasses to the あり spirit. がとう。このメガネ、僕のためにこの世に存在している気がするんだよ。 Those are と some って pretty も good 似合う glasses. と思います。 If only you can wear them. あとは帽子ですね。よろしく頼む。 Yeah, Nana is... Nana is such a good girl. I like her as a character. 右下に最初にいた Spirit やつ that が started on the いいも bottom のを持 right って does ないよ。 not have an item. You lie. 綺麗な鍵だ。僕のもの。 He's holding a key marked infirmary. Yes. Acquired infirmary key. I am freaking genius. Because I actually took note of which spirit was which. Science lab. The door is affixed to the wall like a model. It will not budge. Here is infirmary. Infirmary. The door is locked. Use the infirmary. Of course. Whoa. It's dark. Anything to say about these? Vast quantities of medicinal tonics are lined up on each shelf. There's a pair of scissors on one shelf. Both its blades covered liberally in blood. A guide to feeling despair. It's easy. Yes, it really is as simple as you'd think. No problem at all. Even a child can do it. What is there to explain? Just feel it and there you are. But what if you want to stop feeling it? Well, now that's the tricky part. That's kind of strange. There's an open journal and a framed picture on the desk. The journal seems almost decorative. As if it were a plastic model built into the desks. No part of it can be moved, even the slightest bit. What about the picture? Why can't you look at the picture? In this game, you can look at it in Book of Shadows. There's an anatomical diagram of the human body tacked to the wall. Somehow its eyes seem as if they're watching your every move. Creepy. West Comics and medicine and tonics are lined up on each shelf. No rubbing alcohol. The handle turns with a loud squeak, but not a drop of water comes out. It's an old-fashioned space heater. Fortunately, it's so full of ash that it'll probably never light again. And here's the hat. この帽子は People are not wearing enough hats. There's a felt hat on the ground that seems to radiate an air of luxury and refinement. Take it. Yes. Ooh. Acquired felt hat.
千早ちゃん、疲れた。やだ、もうお家帰りたい。 What do you think that Nana and Nari want to stay here? 千早ちゃん、大丈夫だよ。きっと帰れるよ。そんなこと言って根拠も何もないじゃない。 5 people made it out of here. Okay, out of like 200, so you have a chance, but they're pretty slim. 千早ちゃん、帰れなかったら責任取れるの？ナーナちゃん。 What the fuck kind of logic is that? 千早、いい加減にしなよ。もう切れた私。あんたね、今はみんなが守ってくれるいつもの日常じゃないんだよ。最悪自分の身は自分で守らなきゃいけないんだ。この状況で友達だからっていつまでも甘えてられると思わないで。 And of course she starts crying. 泣けばいいと？ナリちゃん、そんな言い方ひどすぎるよ。みんながナリちゃんみたいに強い子じゃないんだよ。じゃあもう勝手にしなよ。ありがとう。大事にしていたんだ、この帽子。田中が、部下が僕のために選んでくれてね。よかった。大事な思い出の品だったのですね。人助けができてよかったですね。優しいな、君たちは。本当にありがとう。その澄んだ瞳、清らかな心、僕が生きていたら全力で守ってあげたかった。大事にしてくれ。ここでは心の尊厳は簡単に崩壊する。 I just can't remember that guy's name, so I'm just gonna post it after putting this video up. こんな時だからこそ Mind. 自暴自棄の誘惑に負けない気持ちを、凛とした自分をしっかりと愛してあげてくれ。 Wise words, man. 僕は帰るべき場所に行くよ。君たちもきっと帰れるよう祈っている。 Nice little home you got there. さらばだ。I love you! That was bombastic. まあこの学校からは成仏できないから僕はここに帰るしかないんだけどね。落ち着くな落ち着くな。 And that's done with. なんだか楽しい人だね。 Okay, let's go. Enough fooling around. 私たちは少し心にしこりを残しながらも人助けをした充実感を持ってトイレから離れ、再びあてもなく真っ暗な校舎を歩き始めた。成瀬先輩、風音先輩、ひかりちゃん、いなくなった3人の名前を呼びながら。けれど私たちの声は目の前の闇に染み込むように溶けて消えてゆく。いつしか声も枯れ果てて体も動かなくなってしまうのだろうか。それでも3人で決めたんだ。私たちは歩みを進める。諦めない。とにかくあがいて叫び続ける。
命ある限り。 For as long as they lived, which was not a long time, as we all knew. At least they died together in the dissection room. And they died a pretty horrible death, though. But we will get to them later on in the next game. That was the first extra chapter, and don't worry, the following ones are not as long. So let's get through them now, shall we? Next chapter 2. Shiggity. ゆかちゃん、どうして逃げるんだい？ Remember this part from the game. まさか見られたのか。写メを撮っているところ。追いかけないと。 Like I said earlier, he actually doesn't want to harm Yuka. He just messed in the head. もしかして。 What does this say? Boys lavatory. Any and all students responsible for damaging these facilities will be severely reprimanded. Are you here, Yuka? Yuka-chan. He's really just going after her because he likes to scare her. Or he likes the feeling he gets from scaring her. これじゃさすがに隠れられないか。 Oh, do I know this? Book of Shadows, yeah. We're gonna see it when I play that game. And... 大丈夫か？すまない。 Believe it or not, but Morishige actually met Kisame during the game. Before Kisame even met Yuka. あ、いや。 Someone from another school? 平気だよ。こっちこそ悪かった。よそ見をしていて。俺と違う学校だね。俺は白檀高等学校の木ザミだ。如月学園森重作太郎だ。生きている人に会えてよかった。 Yeah, I bet you are. 壊れていないか。ほら。These two characters are really similar, though. Both fucked up 自分で in the 取れる。 head. 返せ。くそ。画像を開いたままだったじゃないか。見られたか。死体の写真。だったらこいつと行動を共にするのはもう無理だな。勝手に見るなよ。 Actually, Kisame 失敬する。 is really interested now. お前やったのかそれ。何？お前も同類かと思ってね。何のことだかわからない。俺に構わないでくれ。It was the first time they met, but not the last time. また会おうぜおい。近いうちにな。 They did meet after that. Wait a minute, where? Never mind. I'm just gonna say. Never mind. Because they do meet again. Plot drive.
Yeah, that was 2. As you can see, the rest of these are going by pretty fast. So, next one. Number 3. Did I... お姉ちゃんいる？ She. No, son. いますよ。どうぞ。 And another character we have not met before. Meet Hinoe Shinosaki. Ayumi's Onie-chan. どうしたのですか？ちっちゃい肩をすぼめてしまって。キュートなお顔が泣いてますね。おいで。黙っていたいですか？話したいですか？聞いてほしい。聞かせてください。姉ちゃんって今のお仕事いつなりたいって決めたの？ Around your age. そうですね。確かちょうどあゆみちゃんと同じくらいの時でしたね。 Surprise, surprise! I actually guessed that. 迷いはなかった？はい。私は大いなる自然の意志にただ身を委ねているだけですから。まあ反対はいっぱいありましたけれどあゆみちゃんも見ていた通りですね。姉ちゃんかっこいい。私は自分の力が不安で自信一歩前に出ることが怖くてできないの。 Well, that problem is about to go away once you do the charm, Ayumi, so don't you worry. 怖くて怖くて。 Not to mention you become a general badass in Blood Drive. Disregarding the little hassle you have in Book of Shadows, though. 単純な言葉だけどとっても大事なことですね。あゆみちゃんの実力は本物ですよ。お姉ちゃんずっと見てきました。苦労して苦労して一生懸命積み重ねてきた今の実力でしょ。それなのにあなた自身があなたを信じてあげなくてどうしますか？ By the way, Hino is one of those people who is too benevolent for her own good. イラストレーターを夢見て今まで一生懸命描き続けてきたあゆみちゃん。頑張ってきたあゆみちゃん。お父様やお母様に堅実な職業をと何度反対されても。 And it really makes me feel bad knowing what will happen to her in the sequels. Knowing that she is one of the, like, most well-meaning character in the entire game. 夢に向かって目をキラキラさせて進み続けたあゆみちゃん。信じてあげなきゃかわいそうでしょ。まだ隠れている子がいますね。ここに。出ておいで。お話聞かせて。私より上手い人いっぱいいるもん。ネットとか見てたら。私どんどん自信なくして
何千何万もの人がいる中でどれだけの幸運か力があったらその人たちの前に出ていけるのって。 Just gonna see what Hinoe says and then say my own opinion if I need to. 私のお友達にお仕事で絵を描いている方がいますが、案外どういう世界でも動いたものがどんどん夢をつかんでいくと聞きますよ。 Well, I don't need to say anything because Hinoe already said it. That's why I like her as a character. この子を知っていますか？今心霊研究の学会の間でも作家業界の間でも有名になりつつある女の子。 Gee, I wonder who that might be. Hinoe handed a book to Ayumi. なんて読むの？さえの木？ By the way, if someone is confused about that sentence that Ayumi said, Japanese characters, especially names, are really hard to read. Like, that's what she means. すごいスピードで作品を書き上げてどんどん投稿してめきめきと頭角を現している次の半期の芥川賞最有力候補と目されているんだとか。すごい。なんとあゆみちゃんと同い年なんですよ。この子はですね、実は誰に文法やロジックの組み立て方を教わったわけでもなく、ただひたすらに我流で書き続けているそうなのです。どうやら書くことが楽しくて仕方がないみたいですね。 And that's why Naho was successful, because she did what she wanted to do. 楽しいんだ。自分を信じて初心を忘れず、失敗してもその時対処すればいい。私もいつもそう自分に言い聞かせているのですよ。お姉ちゃん。はい。決めた。私もっと頑張って絵描きさんになる。 You go, girl. それでね、同い年のこの人、ナホさんの本に表紙書かせてもらうんだ。わあ、すごい素敵ですね。お姉ちゃんもその本今から楽しみですよ。 Bated breath. That is a word I have not heard in millennia. 私の自慢の妹です。で、うちのお客さんに自慢しちゃいます。応援して。はい。 So he'll support me like she's your sister. Of course she will. お姉ちゃん大好き。お姉ちゃん応援していますよ。God damn it, that last word makes me feel really bad knowing what happens in the next game and the game after it. Well, that was X Chapter 3, backstory on Ayumi. So, X Chapter 4 now. おお、これってデートに誘っても OK ってことか？ Now I know what you're thinking, who the fuck is this guy? Now we are taking a look at the Byakuren students,
all the ones who died and the ones who we met in the cursed halls of Heavenly Host. あれ、何そのセリフ。俺ん時そんなのなかった。来いよ。恋のソムリエ片山様と呼んでも構わんぞ。まだまだだよ。とにかく一遍クリアしてくるんだ。話はそれからだ。By the way, they're playing some dating game. Oh. 見てろ。どぎも抜いてやる。I'll clear the shit out of it. Okay. 盛り上がるのは結構だが、ここが生徒会室であることは忘れてないだろうな。This guy you might actually remember. もちろん忘れてない。And there'll be some more guys and gals coming in who might be familiar to you. 大丈夫大丈夫。いつものことだし。俺たち適当に遊んでるから気にしなくていいぞ。そうそう。さっさと生徒会の仕事を終わらせて一緒に帰ろうよ、マサト。あのなあ、ちょっと陽介、それ二股って言わない？俺は手広く行くのさ。うら、うわ、手出した。なんてことを。ウィース。Kurosaki. まあ、ちゃんと本命一筋で行けよ。ん？何騒いでんの？俺も混ぜてくれよ。Hubbub. Who says that? ただの恋愛ゲームだぞ。ほー、ゲーム。お前らほんと好きだよな。今カッコ笑いとかつけなかったか、おい。Ooh, gaming on school. It's like me playing with PS Vita. Good old Blood Drive on school. いや、だってさ、ねえ。Then the teacher like drifts over and sees the screen and there happens to be a bath scene. Of course, right at that moment. And I'm like, yeah, this is a horror game. No, really, it is. 恋愛プアは言うことが違うね。But that could have happened. なんだと？まあ実物見て目覚ませって。This will be a long episode, by the way. かわいいじゃん。だろ？何これ超リアル。あ、なあなあ、これクロミにやらせようぜ。Super realistic. Are they playing like an anime game and they look exactly the same as they themselves? Because that would be a pretty fun joke. ふっくろいくん。ちょっとこれマジで面白そう。一緒にやろうぜ。Learn syllables with Kurosaki. 俺は今仕事固いこと言うなって。ほら、フクロイどの子が好み？選ぶまで仕事させないぞ。たく邪魔ばかりするなお前らは。お、かわいいな。おお、ちっちゃ。おお、胸でけえ。うわっ。 As much as I think that that's an anime trope, these guys are 17-year-old boys, so this is a pretty realistic situation. 父見て即決って。黒いお前巨乳好きだったのか。Ugh. 巨乳とか大声で言うな。
Yeah, someone might. なるほどな。いや、いいんじゃないの。性癖が出るよな、こういうの。お堅い人ほどむっつりだという典型的なパターンですね。うるさい。ああ。照れない照れない。じゃあ俺部活行ってくるわ。 This is what I meant, that this game is like gore and killing and emotions of sadness and beautiful moments. But it's also like this. Just plain sinless fun. ってところで片山、今度それマジ貸してくんない？ That scene didn't have anyone else. Well, wait for Book of Shadows for more on Byakuren students. But that was X Chapter 4. You might think, how is this relevant to the story of Corpse Party? Well, it isn't. Surprise, surprise! But it was pretty funny. X Chapter 5. Music tells me that this is going to be... 篠崎さん、2日ぶりね。風邪大丈夫？うん、もう大丈夫。午前中病院にも行ってきたし。そう、よかったわ。ねえねえ、それより話の続き。先生、彼氏いないの？寂しい一人暮らしよ。That is actually surprising. Considering if you look at her. 高校生の時にお付き合いしてた人はいたけどね。Yes, you did. Good old Tsukasa. そうなの？聞かせて聞かせて。あなたと同じ制服を着てよく3階の渡り廊下で会ってたっけ？当時は若かったな、私も。いいよね、あそこ。静かだし街見渡せるし。で、どんな人だったの？そうね、優しい人だったよ。ぶっきらぼうな喋り方する人だったからよく誤解されてたけど、ちゃんと向き合ってみると言葉の端々に優しさがあったんだよね。Yeah, Tsukasa was a rather eccentric guy. 私だけが理解してあげてた。これ自慢。素敵。で、どこまで進んでたの？ They held hands. 他の子には内緒よ。実はキスもしてないの。手をつないだだけで心臓が破裂しそうだったもの。A scene we will see in future. 先生でもそうなんだ。Because Mr. Mikuni is so eccentric that it's really awkward when Yui and him converse with each other. でもね、手と一緒に心がつながってたから私はいつも満たされてたよ。素敵。今時じゃこんなのかっこ悪いかしら。私はなんだか好印象。 Girly moments over. ゆい先 Roshi 生、 is here. 日直日誌持ってきたけど。あら、岸沼くん。いいところだったのに。おお、篠崎、何してんだ？先生の話を聞いているとこ。
へえ、楽しそうだな。いいからあっち行って。ガールズトークなんだから。先生、置いとくから。はーい。篠崎さん、今日の日直って岸沼くんとあなたじゃなかった？ That's why I like Yoshiki too. Ayumi's like, get out of here. I don't want you here. And Yoshiki was like, okay, cool. I'll just leave this here. Didn't lose his cool. あれ、そうだっけ？いい子だね。 If you were wondering where that book comes from that Yui always holds in her hands. There you go. 誰が？ And of course Yui is saying like, Ayumi, you should totally see the fact that Yoshiki is a pretty cool guy. Well, that was number 5. Halfway through. I have no idea how much time has passed, but we will continue on, since these are not as long. And oh, it's this part. 委員長、お疲れ。待つ。ね、あゆみちゃん、大成功だね、おしるこや。Yeah, if you were wondering, this is right before they do the charm and tell ghost stories. びっくり。お客さんまだ途切れないもんね。あゆみちゃんのポスターが良かったんだよね、きっと。そうかな。嬉しい。ありがとう。すごい可愛い。お店終わったら私1枚もらっていい？ Super duper cute. もちろんいい。 Although I guess that sugoi kawaii does not translate that well if you translate it like that. おい、5組で思い切ったお化け屋敷やってるぞ。みんな見に行かないか？マジ？行こっか。行く行く。篠崎は？行きたいけど私責任者だし、お店離れらんないよ。みんなで行ってきて。そっか、残念だな。じゃあ俺も残るかな。篠崎、話し相手になってやるよ。いいよ、大丈夫。みんな気をつけてね。じゃあなんか帰りに飲み物でも買ってくるね。行こう行こう。うるさい。いいのに。気使われるの嫌いなんだけどな。Which would explain why Ayumi is not always so grateful to Yoshiki in the main game. And I kind of understand why she feels that. Okay, 4 more to go. One of them is the one with Yoshiki and Morishige, and I believe 10 is the one with Yuka. So let's see what the 2 other ones are. Naho-kun, iru kai? I do not remember what this was. 君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、私たちだけで。いないのか。そういえば今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。
絵。私、先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰ってこられると思います。耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので、今日学校から帰ったらやはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。 Actually, the thing with if you are a person with spiritual powers is also a weakness, because as we saw with Ayumi, you get possessed more easily. 本当に成功するかどうか低めの確率ですけれど、うまく潜入できれば。 Of course, I'm not disregarding the fact that Nami got possessed and killed Seiko. But Satoshi and Yuka did pretty good on them by themselves. きっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、美味しいもの食べさせてね、なほより。ありがとう、ナホ君。やはり君を危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法は分かっている。僕が後輩と2人で行ってみるから、君は待っていてくれ。And that's why Naho came to the school in the first place. 書き置きでもしておくか。So it's kind of funny that Kibiki died because Naho came after him. And trusty old Takuchi, well, to be honest, Takuchi survived pretty damn long. Almost made it out, too. Okay, 3 more to go. X chapter 8. What is this one? Oh yeah, it's the one with Sachiko and Yoshikazu. えらいえらい。また連れてきてくれたのね。And here is demonstrated the fact that Yoshikazu could not speak because of Yoshi's curse. いい子ね。さ、言うこと聞いたから、またご褒美してあげる。いい子いい子。先生、吉川先生助けて、手ほどいて。 Even though I hear Yuki's voice, I can't see her. 目の毒かな。目隠ししてきなさい。That's not Yuki you're blindfolding, that's Togiko. And Ryu is right behind you, you're sitting on him. But okay, that demonstrated that the fact that Yoshikazu helped Sachiko with all of this. For whatever reason, I'm not sure. Chapter 9, the one with Yoshiki and Morishige. Yep. This is a rather funny one. By the way, look at the desk and chair. That is not the one that is next to Morishige, but the one after it. Why is there the backrest of the chair, but where are the legs?
Someone made a small mistake there. やっべ、早く行かないとバイト遅刻しちまう。確か体育の時に机に携帯入れっぱなしに。あれ、大丈夫か森重。これが大丈夫に見えるのか。いや、悪かった。You look pretty cool without glasses. まったく、お前は少し落ち着いた方がいいと思うぞ。もうメガネがどこかに行っちゃったじゃないか。Guess what happens next? メガネ？ああ、ちょっと待て。くれぐれも踏みつけないように気をつけ。あ。Yep. 死ぬまお前。言ってるそばから踏むやつがあるか。God damn it, Kishinoma. いや、だからそのすまん。今度バイト料入ったら弁償すっからよ。もういいよ。うちに帰れば古いメガネもあるし。そっか。そっか。ただこのままじゃ帰れない。メガネがないと全然見えないんだ。責任取って家まで送れ。え？俺バイトが。あとお前んち知らないんだけど。歩きながら教える。バイト先には遅れるって伝えろ。しゃあねえな。じゃあたたよ。And of course. 近すぎねえか。仕方ないだろ。こうでもしないと危なくて歩けないんだから。それにしたってチケンだよ。決めんだよ。生あったかいんだよ。安心しろ。俺だって気持ち悪い。それより周りに気をつけてしっかり歩けよ。ああ、返事は1回でいい。And of course, conveniently Mayu comes in. あれ？あれは知らに。Is that you? なんで岸沼君と腕組んで歩いてるの？嘘。見なかったことにしよう。痛い。足を打った。よく足元見ろよ。What's your step, dumbass? お前が目となれ。文句多いんだよ。Well, that was a funny little moment there. And Mayu got some pretty hot ideas there. Now, only one more remaining. It's the one with Yuka, yes. I freaking knew it that she was gonna say Oni-chan. At once. ゆか、帰ったの？ただいまって言いなさい。ただいま。ゆか、あんたベルマーク集めてたよね。ほら、いっぱいもらってきたよ。お隣の佐藤さんがゆかちゃんにって。よかったね。どうする？自分で学校持ってく？お母さんに任せる？ゆか持ってく！
褒められておいで。ってあんたもいっぱい貯めたのね。何買ってるの？ Beats. Of course. ああ、なるほど。香りのビーズね。今ね、新しいの買ってきたの。キャラメル味。 By the way, if you get a chance to buy those beads, the scented ones, do it. Because they smell freaking awesome. ほう。今度はどんな効果があるの？ I do believe it's very much possible to buy caramel flavored beads, which are the same looking as the ones Yuka has. 怪我とか事故とかから守ってくれるの。あとね。 It protects you from ghosts. Didn't know that, did you? 大丈 She's blushing. By the way. あらそう。大事にしなさいね。And she's about to reveal what the secret thing does. And are you fucking kidding me? Panty shot with her sprite. Not really necessary. 恋愛成就だもん。あげた人に思いが通じるの。 Yeah, you give them to someone and it's a mark that you love them. Like Yuka loves Satoshi. That's why she gave it to him. And of course, Ah, Mother what hears it. あれれ、誰にあげるのかしらね。クラスの子？もう大丈はいはい。あ、そうそうゆか。あんたね。サトシのベッドに靴下とかパンツとか置き忘れるのやめた方がいいわよ。What? 夫。You know what? I'm just not gonna even say anything about that. 洗濯物自分で畳むのは偉いんだけどね。Let's just pretend that she leaves them there because Satoshi folds them. お部屋に戻ってしまう前にそうやって寝ちゃうから忘れていくのよね。Which doesn't make it any better. Ugh, Jesus. 気をつけるの。The incest is strong with this one. ビーズグッド Good luck. And that was a mouthful, but with that, we now have everything! Yes, we have every single name tag, every single ending. Look at this, every star is filled. And with that, we have completed this game 100%, so... Good job, we. 34 episodes. Now, of course, I'm gonna be continuing to the next game, which is Book of Shadows, the one that I've been referencing so many times during this Let's Play. And I will probably be doing 1 hour episodes on that, since the game is really long. It has more wrong ends, but it has less name tags. But, with all of that said, thank you all so much for watching, and I will see you in the next game!